Assalamu alaikum. Most welcome to Spoken English at Home YouTube channel. Dear audience, today I would like to explain about transitive and intransitive verbs, which are very much important when we would like to change active voices into passive voices. So if we do not have enough information about transitive and intransitive verbs, then we will not be able to change active voices into passive voices. That's why please pay special attention when you are listening this important lesson. Before to start transitive and intransitive verbs definitions and introduction along the practical examples. Before that, we have to know about objects because those can help us to know better about transitive and intransitive verbs. Look here, uh, you already started about object. Object is the receiver of the action, or object is the receiver of our verb. So today we would like to know about kinds of object. Basically we have two types of object. We have direct object. What is direct object? Direct object is a word or a phrase that receives action of the verb. Or we can say direct object is usually answer the questions what or whom. What or whom. For example, the child eats cake. The child eats cake. So, what does the child eat? What does the child eat? Or who does eat and what? So, what is the child? The child is subject. And what is it? It is the verb. We added is because it is the second form or past form of the verb. Cake is the noun, and here it is direct object. Then we go to another example. The father hugged the baby. What is the father? The father is the subject here. Hugged is the verb. And then the baby is direct object. Due to lack of the place in our slide, I used the abbreviation of DO as what? Direct object. Keep in mind. Let's go to another slide. Here I want to say about indirect object. What is indirect object? In fact, indirect object is the receiver of the direct object. What's mean that? It means both objects should be used in a sentence, direct object and indirect object, because if there is not direct object, and it cannot be possible to have the indirect object because it is the receiver of the direct object. For example, the man gave his wife a necklace. What is the man? The man is the subject. What is give? Give is the verb. And what is his wife, or specifically wife? Wife is indirect object. And what is necklace? Necklace is the direct object. In the second sentence, the girls buy their mother's gifts. So what is the girls? The girls is the subject. And what is buy? Buy is the verb. What is their mothers? Their mothers is indirect object. And what is gifts? Gifts is direct object. So now let's go and because now we know about direct and indirect objects, so which can help us for a better um, introduction and understanding of the transitive and intransitive verbs. What is transitive verbs? Mainly, transitive verbs are those which require a direct object to complete their meaning. So it means if we do not have direct object which should be followed by the verb, so then the sentence is incomplete. To complete the sentence, we have to use what? Direct object. For example, Ali bought a bicycle. What is Ali here? Ali is a subject. And what is verb here? What is bought here? This is a verb. What is a bicycle here? Bicycle is a direct object. So then here we can say but is a transitive verb. What is intransitive verb? Intransitive verb means intransitive verb cannot have a direct object after them or does not pass the action to an object. Basically, we can say intransitive verbs do not get any
object. Never mind, this is direct or indirect. For example, Fatima sneezed. What is Fatima here? This is subject. What is sneezed? This is verb. And no need any object. Let's go to another slide. Look here, Fatima sneezed. It is repeated again. Or the children ran around the bush. The children ran around the bush. What is the children? The children is subject. What is run? Run is verb. And what is around the bush? This is prepositional phrase. Or we can say, he arrived late at night. So what is he? He is the subject. What is arrived? This is a verb. And what is late at night? This is an adverb. Simply we can say this is an adverb, adverb of time. So we have some other verbs which should be followed by two objects. It means by direct and indirect objects. And they are called uh, be transitive verbs or افعال انتقالی دوگانه. What is that? Definition. Can take two objects. It means they can take direct and indirect objects, such as he gave her a present. What is he? He is the subject. What is give? Give is verb. And what is her? Her is indirect object. And what is present? Present is a direct object. Let's go to the next slide to understand more about transitive and intransitive verbs. Many verbs can be put. Either they are transitive verbs or they are intransitive verbs. Why? It depends to their usage. Such as here, look, we have the transitive verbs, also we have the intransitive verbs. I stopped the car. I used stop verb here. I stopped the car. What is I? I is subject. Stopped is the verb. And the car is the direct object. So here we can say this is transitive verb because the verb is followed by a direct object. Look to another example. The car is stopped. When we see here, what is the car? The car is the subject. What is the stopped? The stopped is the verb. So, and it has a complete meaning. So it doesn't need any object. So then we can say this is intransitive verb. In the next example, we will continue the meaning after the break. So what is we? We is the subject. Auxiliary, no need to explain. Continue is the verb. The meeting is the direct object. So after a break is we can say this is a kind of adverb of time. So but here continue is a transitive verb because it is followed by what? A direct object. So this is transitive. And the same verb here is the intransitive. Why? Because the meeting continued after the break. So here continue is not followed by an object. So when it is not followed by an object, this is intransitive verb. Also somehow there are some verbs which has different meaning and different usage. Sometimes because of their meaning, they can be either transitive or intransitive verb, such as Ali runs his own business. When we say Ali runs his own business, Ali is the subject, run is the verb, his own business is the direct object. So here run is used as transitive verb. Same verb here is used as intransitive verb. Why? Because Ali runs along the beach. So when we say here Ali is the subject, run is the verb, along the beach is not an object. So when it is not an object, we can say this is intransitive verb. Let's go to another slide. At the beginning, I said if we do not know about transitive and intransitive verbs, then we will not be able to change the active voices into passive voices. We want to have some practical example here to understand more about transitive and intransitive verbs and their uses. Look here, in active voices, we can say, for example, the teacher answered the student's question. What is the teacher? The teacher is the subject. What is answer? Answer is the verb. The student's question here is the object. So when a verb is followed by an object, we can say this is a transitive verb. Then we can say this is possible to be changed to be changed into passive. For example, in the passive voice, we say the student's question was answered by teacher. So here the students is actually
what? The object. We used object at the beginning, and then was answered um, is the verb, and by teacher is the subject. Subject is at the end. So here we can say this sentence is changed to passive voice, and this is correct because we have the tick mark here and also we have here. Then we have another part or another side in transitive verb. For example, the boy suffered when he broke his leg. Here, look, suffer is the verb, but this is not followed by any object. So when it is not followed by an object, it is impossible to be changed into passive voice. That's why we change it, but this is wrong according what? According grammatical point. So uh, it was a brief information about transitive and intransitive verb in English language. Now let's go and study these important points into Farsi, or we can say Persian language. شنوندگان بزرگوار، شاگردان عزیز، دوباره مراجعه میکنیم به آبجکت. قبل از اینکه در مورد افعال عبوری و غیر عبوری بفهمیم، مهم است که ما در مورد آبجکت و دایرکت آبجکت و این دایرکت آبجکت معلومات خود بیشتر بسازیم. ما قبلا خواندیم که مفعول گرینده عمل است یا گرینده یک عمل را مفعول گویند. اینجا ما میخوانیم که مفعول به دو گونه است. دایرکت آبجکت اونمایی هستند که مستقیما گرینده فعل باشه یا فعل بالای از اونا اتفاق بفته، مثل چی؟ the child eats cake، اطفال کیک میخورن. اینجا ببینین child فعل است و eats ببخشین the child subject است، eat فعل است و کیک هم دایرکت آبجکت است چون گرینده عمل کیک می باشه. همه قسم در دیگه مثال میبینیم the father hugged the baby، طفل ببخشین پدر طفل در آغوش گرفته بود یا بغل کرده بود. اینجا معلوم میشه the father subject است، hug فعل ما است و the baby direct object ما است. یعنی direct object اولین گرینده عمل ما و شما به نام چی یاد میشه؟ direct object. بعد از اون میریم indirect object مطالعه میکنیم. indirect object در حقیقت گرینده direct object یا مفعول مستقیم می باشه. خب یک چیز آشکار میشه زمانی که یک جمله اصلا آبجکت نداشته باشه، پس او indirect object یا مفعول غیر مستقیم خو هیچ داشته نمیتونه. به خاطر چی؟ چون مفعول غیر مستقیم گرینده مفعول مستقیم است. مثلا اینجا در مثال کار کردیم که اینجا هم مفعول مستقیم آمده هم غیر مستقیم. The man gave his wife a necklace. او مرد به خانومش یک گردنبند داده بود. ببینین the man که هست subject است و gave که هست فعل ما و شما هست. این wife indirect object میشه و necklace direct object میشه. در جمله بعدی the girls buy their mother's gift. دخترها میخرن به مادرایشان چی؟ تحایف. اینجا ببینین عمل خریداری مستقیما بالای چی اجرا میشه؟ بالای تحایف. خب پس ای دایرکت آبجکت است. بعد از او بازی داده میشه به کی؟ به مادرها. این میشه indirect object. خب حالا میریم در مورد transitive verbs یا intransitive verbs، افعال انتقالی و غیر انتقالی بیشتر صحبت میکنیم. فراموش نکنیم که افعال انتقالی و غیر انتقالی نهایت مهم است. به خاطر چی؟ زمانی که ما بخوایم جملات فعال به جملات مجهول تبدیل کنیم یا به انگلیسی که برش active voices میگه و تبدیل میکنیم به passive voices. افعال انتقالی را چطور بشناسیم؟ افعال انتقالی را تو بشناسیم که حتما این افعال گرینده عمل می داشته باشه یا بعد از اینا حتما دایرکت آبجکت و یا این دایرکت آبجکت یا هر دویشان حتما می آید. مثلا ما شما اینجا یک مثال بیان کردیم به خاطر که مشخص شوه. علی bought a bicycle. علی یک بایسکل خریده بود. خب عمل خریداری بالای چی تطبیق شده؟ بالای بایسکل. پس بایسکل چی است؟ دایرکت آبجکت. و علی چی است؟ سابجکت. و فعلی که انجام شده چی است؟ خریداری. و intransitive verb یا افعال غیر انتقالی چی است؟ اونمو افعالی هستند که اینا اصلا ضرورت به آبجکت نداره
که معنایشان تکمیل شود. و اینجا که ما شما آبجکت استفاده میکنیم یا مفعول استفاده میکنیم به خاطر که جمله تکمیل شود. اگر بگوییم مثلا علی باد، بعد از او شنونده منتظر میمانه که علی چی خریده بود. پس داشتن آبجکت یا دایرکت آبجکت اینجا حتمی است. اما در افعال غیر انتقالی داشتن آبجکت غیر ضروری است و ضرورت نیست. مثلا فاطمه اسنیزد، فاطمه عطسه زده بود، در هیچ ضرورت نیست کدام آبجکتی باشه. به او خاطر فاطمه سابجکت است و اسنیز هم فعل. میریم تا بیشتری را برش معرفت پیدا کنیم. میبینیم اینجا باز تکراری آمده، از این میگذریم. The children ran around the bush. اطفال در اطراف گلبوته ها دوش میکنند. ببینین the children فعل است، ببخشین the children subject است، run فعل ما شما هست، around the bush قطعا اینجا متوجه باشین که چی نیسته، ای دایرکت آبجکت نیسته. ای چی است؟ ای prepositional phrase است. به او خاطر ای را ما گفته میتونیم که خود run ایجا فعل چی است؟ intransitive verb یا افعال غیر انتقالی است. و همچنان he arrived late at night. او ناوقت شب به خانه رسیده بود. خود he چی است؟ subject است. arrive چی است؟ فعل است. late at night چی است؟ adverb است. ببخشین adverbial phrase است. ولی ما شما adverb of time میگیم، خلاصه میکنیم. خب بازم اینجا آبجکت نداره. زمانی که آبجکت نداشته باشه خیلی چی است؟ افعال غیر انتقالی. بعضی افعال ما شما داریم که انتقالی دوگانه است، به این مفهوم که همزمان هم دایرکت آبجکت داره و هم ایندایرکت آبجکت داره و اینا میتونه هر دو آبجکت همزمان بگیره. مثلا he gave her a present. او بر از او خانم یک تحفه داده بود. خب he subject است، give فعل است، her او خانم indirect object میشه و present direct object میشه که اینجا ما به فرمولا همین را مشخص ساختیم. میریم بیشتر میخوایم در مورد transitive و intransitive verb بفهمیم. بعضی ما شما افعال انتقالی و غیر انتقالی داریم که جاهایشان عوض میشه، یعنی به این مفهوم که افعال انتقالی غیر انتقالی میشه. مثلا I stopped the car، من موتر را توقف داده بودم. I subject است، stopped فعل است، the car هم direct object است. خیلی stop فعل چه قسم است؟ فعل انتقالی است. در حالی که اینجا the car stopped چون این موتر توقف کرده بود، اینجا دیگه ضرورت به چی نداره؟ ضرورت به کدام آبجکت نیسته. خیلی پس گفته میتونیم که اینی فعل استاپ که در اینجا استفاده شده، این فعل چی است؟ غیر انتقالی. به همین قسم از جمله بعدی ما شما یا مثال بعدی ما we will continue the meeting after a break. ما جلسه را ادامه خواهد دادیم بعد از یک وقفه. خب در اینجا معلوم میشه که فعل کنتینیو چی است؟ ترانزیتیو ورب است، به خاطری که بعد از خودش چی گرفته؟ دایرکت آبجکت گرفته. عین فعل در اینجا باز چی است؟ غیر انتقالی است. به خاطر چی؟ به خاطر که آبجکت نگرفته. مثلا the meeting continued after the break. جلسه ادامه پیدا کرده بود بعد از یک وقفه. after the break که ما شما میفهمیم adverb of time است. این قطعا چی نیسته؟ آبجکت نیسته. خیلی به او خاطر ما گفته میتونیم که وقتی فعل ما شما آبجکت نگرفته باشه، این فعلا به نام چی یاد میشه؟ غیر انتقالی یا intransitive. اما گاهی هم ما فعلایی داریم که اونا به خاطری که معنایشان تغییر میکنه، جایگاهشان هم تغییر میکنه. یعنی transitive و intransitive به خاطر معنای خود میشه. مثلا علی runs his own business. علی تجارت خود پیش میبره. پیشبرد امور تجارت اینجا فعلش به نام چی آمده؟ run. خب و تجارتش چی است؟ دایرکت آبجکت. خیلی ما گفتم میتونیم وقتی که یک فعل دایرکت آبجکت بگیره یا آبجکت بگیره چی است؟ transitive verb یا افعال انتقالی است. در حالی که اینجا امی فعل run اینجا چی است؟ غیر عبوری است. علی runs along the beach. علی در امتداد ساحل چی میکنه؟ دوش میکنه. اینجا along the beach چی است؟ ای قطعا آبجکت نیست بلکه adverb of place است. خیلی به او خاطر ما گفته میتونیم که آبجکت نگرفته و ای intransitive verb است. چیزی که برای ما شما به نهایت مهم است و امروز اصل موضوع بحث ما است،
تبدیل کردن جملات فعال به مجهول یا changing active voices into passive voices. این برای ما مهم است. به او خاطر ما transitive verb و intransitive verb باید بشناسیم. و یک چیز فراموش نکنیم که تنها ما میتونیم او جملاتی را به پسیو تبدیل کنیم که transitive verb داشته باشه و جملاتی که intransitive verb داره اونا به پسیو تبدیل نمیشه. خلاصه گپ. اما میایم در جملاتی را واضح میسازیم. ببینین در active voice چی گفته؟ The teacher answered a student's question. استاد جواب داده بود به سوال شاگرد. اینجا اون ببینین سابجکت اول جمله قرار گرفته و اما قسم پیش رفته تا که جمله چی شده؟ تشکیل شده و اکتیو است. The passive voice چی میگه؟ The student's question was answered by teacher. سوال شاگرد جواب داده شده بود توسط معلم. اینجا معلوم میشه که این ما شما دایرکت آبجکت در سر جمله آوردیم که the student's question باشه و بعد از او دیگه اینمی طریقی که فرمولای پسیف است ای را پیش بردیم و جمله به پسیف تبدیل شده و تک مارک آمیجه خورده به این معنا که ما میتونیم ترانزیتیو ورب جملاتش تبدیل کنیم به پسیف. اما در جانب مقابل میبینیم که در active voice گفته شده the boy suffered when he broke his leg. و بچه زیاد رنج برده بود وقتی که پای خودش شکستانده بود. اما ببینین در پسیفی ازی کراس خورده یا علامه چلوپا آمده به این معنا که ما ایره به پسیف تبدیل نمیتونیم. به خاطر چی؟ به خاطر که the boy suffered ای دیگه کدام دایرکت آبجکتی نداره. وقتی که دایرکت آبجکت نداشته باشه ای intransitive verb است و intransitive verb تبدیل به پسیف نمیشه. So at the end I would like to once more tell you, if you are interested to study more about practical English, spoken English, so you can subscribe our YouTube channel. Also, you can join our Facebook page, Spoken English at Home. You can like and you can follow there. Moreover, you can join Spoken English at Home Facebook group and see you there and see you soon. Allah Hafiz.